In this lesson, we're going to learn the artículo determinado, definite article in English. In Spanish, nouns have gender, masculino or femenino, and number, singular or plural. If the noun is masculine, singular, masculino, singular, we use el. If the noun is masculine, plural, we use los. If the noun is feminine, singular, femenino singular, we use la. And if the noun is feminine, plural, femenino, plural, we use las. Some examples of that. Masculine, singular. Masculino, singular. El libro. El hijo. The book. The son. Masculine, plural. Masculino, plural. Los libros. Los hijos. The books. The sons. Feminine, singular. Femenino, singular. La manzana. La hija. The apple. The daughter. And feminine, plural. Femenino, plural. Las manzanas. Las hijas. The apples. The daughters.